After school, we used to play. We used to play on the school field. We used to play football. But your parents would not know that. All of them, they were telling me that, I actually saw out my dream. We used to play football for fun, and from there, one of the reporters saw me playing with my friends, and he wrote a letter and gave it to me and said I should go and try with the Nigerian under-17. For me, that was actually the beginning of everything, because it triggered so many things. It gave me the confidence that, I would be good enough to represent Nigeria. And if I am good enough to represent Nigeria at that level, I would also be good enough to play in any professional league. So that was actually the beginning of football for me, where I got the belief that, I could actually compete with everybody in football. My name is Jonathan Akpobore, and I am welcoming you to the world of Yooscout. From Nigeria to America to Germany, Jonathan would eventually wear the shirts of a number of teams. Waldhof Mannheim, Hansa Rostock, Stuttgart, Wolfsburg and Saarbrücken, to name a few. If there was one thing to be said about Johnny, it was his ability to score and assist that made him such a valuable player for the teams he played for. When playing for the Stuttgarter Kickers, Johnny went on to score 37 goals in a single season. A lot of people kind of think, it's not that simple. It is. Hard work, dedication and discipline. I took it seriously, and it actually took me to the top of football in Europe, and I am living witness of that. During my time, it was very, very difficult, because we had, you can say the population was not as much as it is today, but we had no social media. We had almost zero scouts coming into Nigeria to come or to Africa to come and look for players. But we had so many talented players at that time. And for them to actually come to Nigeria to pick players would be very, very difficult. It is very difficult for a kid who is very, very talented from where I grew up to actually get a platform to show what he can do. Because those people who really want to see the raw talents, they can't really get into Nigeria, to those places where you find these players. They can't really get there. Even the scouts that come from Europe, they can't really get into those places where they see the raw talents. That is exactly what Yooscouts comes in to do, because all of these players have the opportunity now. Not just the players, they need a little bit of help to record them while they are playing, a very good video, and when they post it on Yooscout, everybody would be watching. That's a game changer. Many players dream of playing for big clubs in Europe, but the chances of being scouted are unfortunately incredibly small. Yooscout was created to provide the much needed opportunity that would enable more young individuals the chance to fulfill their dreams. Jonathan Akpobore habe ich zum ersten Mal auf einem Fußballplatz bei der TSG Hoffenheim, bei einem Jugendspiel, das ich mir angeschaut habe, getroffen, kennengelernt. Und wir haben uns von Anhieb sehr, sehr gut verstanden, so dass ich sogar ihn in Nigeria ein paar Mal besucht habe, persönlich, und wollte mir einen Eindruck erschaffen, wie es
wie der Fußball in Afrika ist, wie er in Nigeria ist. Johnny hat mir so ein bisschen gezeigt, wo er groß geworden ist, wo er gespielt hat. Und wir haben zusammen ein paar Turniere angeschaut und direkt darauf habe ich zum Johnny gesagt, Johnny, wenn die Ausbildung, die in Europa stattfindet, in Afrika stattfinden würde, dann würde Afrika jedes Mal Weltmeister. Es ist in Südamerika so, in Afrika generell so, dass die Fußballspieler nicht diese Möglichkeiten haben, die in Europa gegeben sind. Und deswegen war es für mich auch eine Herzensangelegenheit, etwas wie Yooscout entwickeln zu lassen, damit die Spieler wirklich mal eine Möglichkeit bekommen, sich eventuell auf dem Markt beweisen zu dürfen. Es gibt immer wieder mal Ausnahmespieler. Wenn heute es diese Art von Plattform geben würde und die Spieler können sich präsentieren, ich bin mir sicher, dass jedes Jahr es 10 Spieler gibt, die in der Kategorie Ronaldo oder Messi in Afrika rumrennen, nur keiner findet sie und keiner hat sie gesehen und die gehen auch wieder unter. Dafür ist Yooscout eine Möglichkeit. Es ist keine Garantie, aber es ist eine Möglichkeit, gefunden, gesehen zu werden und eventuell kontaktiert zu werden und gleichzeitig sich selber zu präsentieren. Getting this kind of platform, it enhances everything about discovering players, not just in Nigeria, but all around Africa. I'll give you an example. There are some little kids that train every Saturday where I grew up. I go there every Saturday to play tennis, and I watch them for like an hour before I start playing tennis. You have so many players in the world today that were discovered when they were maybe 14, 15-year-olds, and they were given the platform to actually display the kind of talent that they have. This is exactly what we've been waiting for. Unfortunately, during my time, we did not get opportunities like this, but this is one of the biggest opportunities that the young kids will get to show the kind of talents that they have. Of course, it does not guarantee you a place in Europe. Getting the platform is one thing. The player has to organize himself. For the young players right now, it starts from the registration on Yooscout, opening an account, putting the right pictures. You have to update your profile every time. Let everybody know that you are actually there. Die Profilgestaltung ist auf einem professionellen Niveau mit allen Informationen, die benötigt werden. Und damit kann der Spieler oder auch der Trainer sich natürlich bewerben und auf sich aufmerksam machen. Your CV is very important. It's like somebody going for a job interview and you pick up the person's CV. If the CV is done very well, the person is invited for an interview. But if the CV is not arranged very well, then you don't get a call from the company who wants to interview you. This is one of the things that gets into what would bring you closer to any of the agents in Europe. Once your CV is done well, a lot of people will want to look at that because it's a yardstick to actually measure the kind of person you are, because today is not just how good you play football, it's how organized and how patient you are to actually do all of those things. Like I said, those little things count a lot. So
You have to be honest with it. You can actually talk to agents on the platform. You can talk to teams on the platform. You can talk to coaches on the platform. You can share all of these things. Your CV is all over the world because everybody from there can actually just pick it. Somebody from Lagos might actually see your CV and share it with somebody on WhatsApp who is in America, who is in Brazil, or who is in Germany. Even Switzerland, anywhere. It's just a click and your CV is somewhere else. Either on Facebook, either on WhatsApp, all of the platforms. You can actually send it. Even email, you can actually do all of that. So, like I said, it's a game changer. The change it will bring to African football will be immense. Viele Möglichkeiten, die man durch Yooscout bekommt, um einfach eventuell der Professionalität den ersten Schritt zu machen. Das große Ziel von Yooscout ist, die Fußball-Community zusammenzubringen und die Möglichkeit allen, die im Fußball tätig sind, ob es ein Trainer ist, ob es ein Spieler ist, ob es ein Verein ist, ob es ein Scout, ein Agent ist, die zusammenzubringen, ein Netzwerk zu gestalten, wo jeder den anderen auf eine Art und Weise kontaktieren kann, seine Informationen zu übermitteln und auch gleichzeitig eventuell ein Feedback zu bekommen und dass die Kommunikation viel einfacher funktioniert als früher. They were skeptical. They were really discouraging me to make that move. They were telling me that I cannot come to Europe to come and play football. But sometimes you have to make those decisions, and I made that decision, and I can actually laugh about it now and say, I was right all along. One of Johnny's best moments in football was during a game for Saarbrücken on their way to the First League. I think I was qualifying for the First League from the Second League with Saarbrücken. We actually qualified with Freiburg that year, I think, and I remember the last game we played against Chemnitz. Wolfgang Schüler hatte wieder die Spürnase, stand da, wo Torjäger ganz einfach stehen sollten. Rückte ein zum And we needed a draw in that game, but I can't remember exactly, but I know that we won that game, and it was unbelievable. The whole night, it was unbelievable. I can't forget that night. Unbeschreiblicher Jubel im blau-schwarzen Lager. Der erste FC Saarbrücken hatte mit 3:1 gewonnen. War um 16:45 Uhr. Jetzt 1:0 und ich glaube, die zweite Halbzeit, dann macht die zweite Tor. Johnny ist ein Idol, ein großer Mann, der für Nigeria, für die Nationalmannschaft gespielt hat, und ist ein Spieler, auf den sie stolz sind. Der hat in Europa gerade Nigeria vertreten und hat natürlich für die Nationalmannschaft viel beigetragen. Yooscout 95 on ESPN today from the Cotton Bowl in Dallas. It is Mexico and Nigeria. In the midfield, Akpobori, the number 11, he is the workhorse. He gets up and down all over the place. Siasi and Nigeria will pose for its traditional pre-match. Und Stand heute ist Johnny eine ähnliche Person wie ein Botschafter, der von Nigeria für Europa sprechen könnte. We cannot. I can't sit down here and tell you, okay, I already know the future, and tell you exactly what is going to be beneficial to them. But as every day goes, you actually see the benefits of Yooscout
for all the academies and the players. Die Kunst ist es, einen Spieler, der noch nie jemand gesehen hat, zu sehen, zu entdecken und für einen Verein zu gewinnen. Und für den Agent ist es das Gleiche. Die Juwele, die sitzen in Afrika, in Südamerika, überall auf der Welt. Nur man muss sie finden und sie dann schleifen und dann für den Markt fertig zu machen. Ich kann euch ein Beispiel sagen. Es gab einen Spieler, ich habe mir den zufällig in einem Turnier in Heidenheim angeschaut und dann ist er mir sofort aufgefallen. Es war ein afrikanischer Junge, der als Flüchtling aus Gambia nach Deutschland kam mit seiner Mutter, mit seinen Geschwistern und ich nach 5 Minuten erkannt habe, was für eine Qualität dieser Junge im Fußball hat. Ich habe die Familie aufgesucht, ich habe die Familie, mit der Familie gesprochen, habe den Jungen gefördert und habe ihn von Heidenheim nach Hoffenheim zur TSG gebracht. Und heute spielt der Junge beim FC Bayern. Und wie es aussieht, wird er für die deutsche Nationalmannschaft spielen. Und der Junge hat eine riesen Entwicklung gemacht, hat sich angepasst in Deutschland. Was ich damit sagen will, das ist ein Zeichen, dass es nicht unmöglich ist. Und dass man einfach seinen Traum leben muss. Und wenn man die Chance bekommt, muss man sie nutzen. Und fordert eure Chance raus. Football is filled with so many memories that you think about them and you say, okay, this was the best time I had when I was playing football. No, it's almost every day. That's why I keep saying, in my next world, I would really love to play football again. It was unbelievable. Yooscout, the footballing platform that brings opportunity to you.